Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukara. This is a consumer case decided by DCDRC number 2 in our neighboring Telangana state, Hyderabad city. So this is relating to Nexon electric vehicle burning and damaging, engulfing in fire on 1/7/2024. In this case, DCDRC ordered refund of the entire amount of 16.95 lakhs together with 2.5 lakhs for mental agony and 10,000 for cost. Case lies John Brainard, John Brainard, who is a work employee in Deloitte company in Hyderabad, versus Tata Motors, Tata Motors original Bombay, Singarore plant, Bombay plant, anyway Hyderabad dealers కాబట్టి వాళ్ళ మీద కూడా పెట్టాడు. This relates to CC number 189/2023 decided on 15/7/2024 by drafted by 3 members team. DCDRC will having a chairperson and 2 other members. Chairperson name is Mr. J. V. Narasimha Rao. So he has given the award of 16 point repay. So they found deficiency as well as defect in the vehicle. 2 points, and the third point is unfair trade practice. 3 పాయింట్ల మీద ఎక్కువ డిస్కస్ చేశారు. డెఫిషియన్సీ ఉంది, డిఫెక్ట్ ఉంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఉంది, ప్లస్ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేశారు. ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. లెట్ us go into the facts of the case. Mr. John Brainard, he filed a complaint before DCDRC under Section 35 of the Consumer Protection Act 2019 that on 1/7 he purchased the Nexon EV from Hyderabad branch in the year 2022, 3/5/2022. He purchased the vehicle. So he has gone through the rating, 5-star rating, and it is rated as one of the safest cars. Nexon LEV. Nexon కార్లే టాప్ రేటెడ్, టాటాలో బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయిన వెహికల్స్. సో డెఫినెట్లీ సో థింకింగ్ దట్ ఇట్ విల్ గివ్ కంఫర్ట్, కన్వీనియన్స్ అండ్ reliability, he bought it on 3/5/2022. Initial experience was very good, beautiful. But after 11 months, అయ్యగారికి అసలు అప్పుడు కథ కనిపించింది. After 11 months, the real troubles started from him. It started giving troubles. So even though the battery is showing 18%, the vehicle is not running. ఆగిపోతుంది, right? Immediately he took it to the showroom and they said the high voltage battery defect ఉందండి, బికాస్ మీకు వారంటీ ఉంది కాబట్టి విల్ రీప్లేస్ ఇట్ అని చెప్పన్నారు. ఈ వెయిటెడ్ ఫర్ 1 month. ఆ 1 month లోపల కూడా జాగ్రత్త అండి, ఏదైనా బ్యాటరీ పెట్టుకుని అది 50 కన్నా తగ్గకుండా చూసుకోండి అన్నారు. ఈ మెయింటైన్డ్ ఇట్. సో ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్, సో వీళ్ళు వారంటీ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ఎ న్యూ బ్యాటరీ అనుకున్నారు. కానీ దే హ్యావ్ సప్లైడ్ ది రీఫర్బిష్డ్ బ్యాటరీ. ఇది అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ అండి. వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకుని ఏదో తంటాలు పడుతూ ఉన్నాడు, రైట్? ఆఫ్టర్ 12 days ఆఫ్ ఫిట్టింగ్ ది రీఫర్బిష్డ్ బ్యాటరీ ఆన్ 1 day, సో వైల్ డ్రైవింగ్ he heard a big or loud noise from down side the car. కింద నుంచి భయంకరమైన సౌండ్ వచ్చి సడన్గా స్టీరింగ్ కంట్రోల్ తప్పింది. వెళ్ళి స్టేషనరీ మోటార్ సైకిల్, బాలదాసయ్య అని మోటార్ సైకిల్ కూర్చున్న బాబు, వాడిని గుద్దాడు. అక్కడ నుంచి బండి పోయి ఒక చెట్టుకి తగిలి ఆగింది. మొత్తం మంటల్లో ఇట్ వాజ్ engulfed in fire. The vehicle was hit a tree and the vehicle was burnt completely in the fire. ఇది. So therefore he is requesting he filed a complaint before the DCDRC requesting for the refund and other things. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది డిఫెన్స్ కూడా అడ్వాంటేజ్. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ a lawyer representing the Tata company, so they say that, please remember, fire was caused due to external factors, not by the burning of the battery.
వేరే కారణం, ఎందుకంటే సడన్ బ్రేక్ వేయడం వల్ల, గుద్దటం వల్ల, మోటార్ సైకిల్ 2 వెహికల్స్ సడన్ ఫాస్ట్లో ఉన్నాయనుకోండి, ఎస్ దే మే క్యాచ్ ఫైర్. Catching fire is not due to the defect, it is due to external factors, right? And definitely short circuit might have occurred because it's electric vehicle kabatti short circuit might have been the result due to collision. And of course the data or the after accident factors reveal that they have checked the steering wheel movement, they have checked the speed, they verified the application of the brakes. They indicated that fire occurred after collision only. And it is also alleged that this man has run in 4 months 24,000 kilometers. 4 నెలలకి 24,000. నా బండి ఇన్నోవా, మీకు తెలిసిన 3303, ఇప్పటికి కూడా 10,442 కిలోమీటర్లు, సంవత్సరం అవుతుంది రేపు 8వ తారీఖు. సో ఇతను చాలా ఎక్కువ రఫ్ అండ్ టఫ్ యూజ్ చేసేవాడని చెప్పడానికి. బట్ DCDRC ఒప్పుకోవాలి. దే రూల్డ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద కంప్లైనెంట్. దే సెడ్ ద కార్ హ్యాస్ అ మ్యానుఫ్యాక్చర్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కొత్తగా వస్తున్నాయి, BS6 ఫార్మ్ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి, రైట్? ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్. సెకండ్, దే హ్యావ్ ప్లేడ్ అన్ఫేర్ ట్రైడ్ ప్రైస్. దే షుడ్ హ్యావ్ రీప్లేస్డ్ ది బ్యాటరీ, న్యూ బ్యాటరీ ఇచ్చి ఉండాల్సింది. But they have given a refurbished battery, which is an unfair trade practice. And it తీసుకెళ్ళిన తర్వాత after 12 days it gives a loud noise, means definitely there is defect, deficiency, and manufacturing defect also they have unfair trade practice. So ultimately they have applied the principle of res ipsa loquitur. Thing speaks itself. ఇంకా ఏం చెప్పక్కర్లేదా? సో సేమ్ పే బ్యాక్ ది 16.95 lakhs, 2.5 lakhs for the mental agony or trauma, and ultimately 10,000 for the cost. Very good award by the DCDRC. Read it and enrich your legal knowledge. Thank you.